Hello, Lotte and good. My name is Vishal and welcome to the new video. In today's video, I am gonna show you how to make 3 super delicious, super yummy and super thick milkshakes. Actually, I love to make milkshakes. Actually, milkshake बनवणं हे माझ्या सगळ्यात आवडत्या कामांपैकी एक काम आहे. तसं milkshake बनवणं काही फार कठीण नाहीये, but जर तुम्ही त्यात थोडीशी क्रिएटिव्हिटी ऍड केली तर ते जसे टेस्टला भारी लागतात ना, तसे ते दिसायला सुद्धा जाम भारी दिसतील. सो आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे रेड वेलवेट चीजकेक मिल्कशेक, लोटे चोको पाय and chocolate fudge milkshake, and the third one is JimJam milkshake. So let's get started. Red velvet cheesecake तर तुम्ही खाल्लाच असेल. आज तुम्ही रेड वेलवेट चीजकेक शेक ट्राय करा आणि त्याच्यासाठी आपल्याला लागणार आहे रेड वेलवेट चीजकेक पेस्ट्री, व्हॅनिला आईस्क्रीम, रेड वेलवेट चीजकेक केक मिक्स, व्हाईट चॉकलेट अँड मिल्क. मिल्कशेक बनवण्यासाठी ब्लेंडर खूप इम्पॉर्टंट आहे. मी कमर्शियल ब्लेंडर यूज करतो. मला माहिती आहे की घरात कमर्शियल ब्लेंडर वगैरे नसतो. सो जर तुमच्याकडे कमर्शियल ब्लेंडर नसेल तर तुम्ही असा ब्लेंडर यूज करा ज्याचे ब्लेड खूप शार्प असतील, ज्याने तुमचे जे मिक्सचर आहे ते प्रॉपर मिक्स होईल. सो पहिले आपण ॲड करणार आहोत व्हॅनिला आईस्क्रीम. मी याच्यात 3 स्कूप आईस्क्रीम टाकले. जर तुम्हाला तुमचा मिल्कशेक अजून म्हणजे खूप जास्त थिक हवा असेल तर तुम्ही जास्त पण आईस्क्रीम टाकू शकता, बट मला एकदम पण थिक नाही आवडत कारण की मिल्कशेक हा नेहमी स्मूथ असावा. आता मी टाकतोय रेड वेलवेट चीजकेक पेस्ट्री, सम व्हाईट चॉकलेट, 1 ड्रॉप रेड फूड कलर, हा ॲक्च्युली ऑप्शनल आहे, अँड द लास्ट रेड वेलवेट चीजकेक केक मिक्स. आपण मिल्कशेक बनवतोय आणि मिल्क नाही टाकलं. सो मिल्कशेक इज रेडी. त्याच्या आधी आपण आपला आता ग्लास डेकोरेट करून घेऊया. सो हे व्हाईट चॉकलेट थोडंसं ग्लासच्या बाहेर स्प्रेड करून घेऊया हे डेकोरेशनसाठी. And it is time to pour. So तयार आहे आपला रेड वेलवेट चीजकेक मिल्कशेक. Second milkshake is chocolate fudge and Lotte Choco Pie milkshake. So chocolate fudge आणि Lotte Choco Pie साठी आपल्याला लागणार आहे व्हॅनिला आईस्क्रीम, चॉकलेट फज सॉस, Lotte Choco Pie and vanilla waffle. Again 3 scoops of ice cream. You can use chocolate ice cream also. Chocolate fudge sauce, Lotte Choco Pie, so our milkshake is ready, but before that it is time for creativity. So our second milkshake is also ready and trust me, लहान मुलांना तर हा नक्कीच आवडेल. This is our third and last milkshake. This one is my personal favorite because हे जी बिस्किट आहे JimJam मी लहानपणी मी खूप खायचो आणि त्याच्यासाठीच मी आज त्याचा मिल्कशेक बनवणार आहे. Again 3 scoops of ice cream,
सम चॉकलेट सॉस. जर तुमच्याकडे स्ट्रॉबेरी सॉस असेल तर तुम्ही जिमजॅममध्ये तो पण यूज करू शकता, तो पण चांगला लागतो. पण माझ्याकडे स्ट्रॉबेरी सॉस आता अवेलेबल नव्हता म्हणून मी परत चॉकलेट सॉसच यूज करतो आहे. हा रेग्युलर चॉकलेट सॉस आहे, कुठल्याही मार्केटमध्ये कुठल्याही शॉपमध्ये तुम्हाला इझिली अवेलेबल होईल. मिल्क. सो आता आपला तिसरा मिल्कशेक पण बनवून तयार झाला आहे. बट ग्लासमध्ये पोर करायच्या आधी मस्त असा आपण ग्लास डेकोरेट करून घेऊया. वरती मी बिस्किटांचा चुराच लावतोय. सो आजच्या तुम्हाला या मिल्कशेकच्या रेसिपीज कशा वाटल्यात ह्या मला नक्कीच तुम्ही कमेंटमध्ये कळवा. त्याच्या आधी मी तुम्हाला सांगतो, माझा स्वतःचा एक फूड ट्रक आहे जो मी जोगेश्वरीला ऑपरेट करतो. त्यात मी 100 टाइप्स ऑफ मिल्कशेक सर्व करतो. जर तुम्हाला कधी मिल्कशेक घरी बनवायचा कंटाळा आला असेल तर माझ्या फूड ट्रकला नक्कीच व्हिजिट करा. त्याच्याबद्दलच्या डिटेल्स मी तुम्हाला माझ्या इन्स्टा आय डीवर नक्कीच देईन. सो मला इन्स्टाला फॉलो करायला सुद्धा विसरू नका. लवकरच आपला पहिला टप्पा क्रॉस होणार आहे, म्हणजेच आपले 1000 सबस्क्रायबर्स पूर्ण होणार आहेत आणि आपले 1000 ची यूट्यूब फॅमिली पूर्ण होणार आहे. सो त्याच्यासाठी तुम्ही पण थोडाफार हातभार लावा. फटाफट आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, फटाफट सबस्क्राईब करा. आणि काही सजेशन असतील तर मला नक्कीच कमेंट करून कळवा. भेटूया आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत खात राहा, पित राहा, मस्त राहा, चुस्त राहा आणि तंदुरुस्त राहा. जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र.